Hi Fox, let's do this very interesting passage. Finland is the happiest country in the world, but our research suggests the rankings are wealth and status oriented. So பொதுவா எந்த நாடு ரொம்ப பவர் ஜாஸ்தி, ஆர்மி எது மிலிட்ரி ஜாஸ்தி வச்சிருக்கு, எது பணம் ஜாஸ்தி வச்சிருக்காங்க அப்படி தான் பார்ப்பாங்க. இந்த ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸுங்கிறது ஜனங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்கங்கிறது அது ஒரு சர்வே ஒன்று இருக்குது. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபின்லாண்ட் நார்டிக் கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறோம். நார்வே, அப்புறம் ஃபின்லாண்ட், அதெல்லாம் அந்த கண்ட்ரிஸ். இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜனங்க வேறு விதமாக, அரசாங்கமும் சரி ஜனங்களும் சரி பணம் அப்படின்னு பார்க்காம, ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் அப்படின்லாம் பார்க்காம சந்தோஷங்கிறத பார்க்குறாங்க. Finland steadily ranks as the happiest country in the world. See, very short sentence. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்க ஆத்தர் கிளியராக சொல்லிடுறாரு. ஸோ இங்கிலீஷ் இஸ் a very simple language. If you look at this sentence, Finland steadily ranks as the happiest country in the world. So Finland ranks as the happiest country in the world. So அந்த rank ஃபின்லாண்டுக்கு steadily ranks. அந்த வேர்ட் steadily நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து, வருஷம். So one word conveys a lot of meaning, and English is a simple language. In March 2024, the country was for the 7th year in a row, 7 வருஷமா தொடர்ந்து சர்வேல ranked as a happiness champion. The ranking is based on one simple question. Using a ladder metaphor. So மெட்டஃபருங்கிறது உருவகம். ஸோ லேடருங்கிறது லேடர்னு இல்லை, லேடர் மாதிரி. That is asked to people across nearly every country in the world. But my team's new experimental study suggests that the ladder metaphor makes people think about power and wealth. So in the ladder metaphor, ladder உருவகம் ஏணிங்கிறது கொண்டு நாங்கள் மனசில் அதை பேஸ் பண்ணி, ஸோ ஏணிங்கிறதே பவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸுங்கிற மாதிரி கொண்டு போகிறது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார். Since 2005, the Gallup Analytics organization has worked to measure happiness across the entire planet. So Gallup organization அவங்க தான் இந்த சர்வே பண்ணுறாங்க ஜனங்களோட சந்தோஷம் பற்றி. The mission is particularly important as more and more governments say they are prioritizing the well-being of their people. So அரசாங்கமும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஜனங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்களா. ஸோ வெல்பீயிங்கிறது இட்ஸ் a very important word. It means a state of good health, not only physical but also mental, of their people. For example, all OECD countries now measure the happiness of their people, including the UK. More than a decade ago, Bhutan declared that the primary goal of their government was gross national happiness, not gross domestic product. ஸோ ஜிடிபிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது, ஜிஎன்பிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. ஸோ இந்த கிராஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது கன்சம்ஷன். நம்ம பணம் நிறையா சம்பாதிக்கிறோமா, பணம் எவ்வளோ பணம் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறோம் ஆஸ் எ கண்ட்ரிங்கிறது அது கிடையாது. வி வாண்ட் கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு பூட்டான் நம்ம நெய்பர் டிக்ளேர் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி மெனி கண்ட்ரீஸ் ஆர் ஆல்சோ டூயிங் த சேம் திங். ஓகே, லெட் அஸ் நாட் ஹேங்கர் ஆஃப்டர் மணி. ஸோ பணம்னு அலையாமல் ஜனங்க சந்தோஷம்தான் முக்கியங்கிறது அரசாங்கங்கள் உணர்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த ரேங்கிங்கும் அதை தான் நான் பார்க்குறாங்க. ஆர் பீப்புள் ரியலி ஹாப்பி? The world ranking is based on one simple but powerful question called the Cantril ladder. Please imagine a ladder with steps numbered from 0 at the bottom to 10 at the top. ஸோ 10 லெவல் இருக்குது, அந்த ரங்ஸ் இருக்குது லேடரில். ஸோ கால் வைக்கிற இடம் 10 இருக்குது, கீழே 0, மேலே 10வது, அதுதான் டாப் மோஸ்ட். The top of the ladder represents the best possible life for you, and the bottom of the ladder represents the worst possible life for you.
on which step of the ladder would you say you personally feel you stand at this time? ஸோ இந்த சர்வே வந்து ஜனங்கக்கிட்ட கேட்கும்போது இந்த 10 லெவலில் எந்த லெவலில் நீங்கள் இருக்கீங்க இப்போ? ஸோ 0ல் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஸோ எந்த லெவலில் நீங்கள் இருக்கீங்க யோசிச்சு சொல்லுங்கள். As you read the question, what does the top of the ladder metaphor make you think of? And what does it represent to you? So, இந்த 10th நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Is it love, money, your family or something else? ஸோ அந்த நீங்கள் 10வதுங்கிறது என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் 10வதுல இருக்கீங்களா அதுங்கிறது வேறு விஷயம். ஆனால் what does that level 10 signify or symbolize to you? அப்படின்னு question கேட்குறாங்க. I recently led a group of researchers from Sweden, the US and the UK. We investigated these questions in a study on 1,600 UK adults and published our results in Nature Scientific Reports. We carried out an experiment with 5 independent groups. One group was asked what the top of the ladder represented to them. Another group was asked the exact same question, but this time the ladder metaphor, including the picture of the ladder, was removed and the term ladder was replaced with scale. So, cantril ladderங்கிறது இந்த 10 இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ladder எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக scale. Our study found that the ladder metaphor made people think of more of power and wealth and less about family, friends and mental health. When the ladder metaphor was removed, people still thought of money, but more in terms of financial security rather than terms like wealth, rich or upper class. So, இந்த ladderக்கு பதிலாக ஸ்கேல்னு கொண்டு வந்துறப்போ ஜனங்க வந்து still they thought of money, ஆனால் அது நம்ம ஃபேமிலிக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கம்பேரிங் வித் த நெய்பர்ஸ் அவங்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறதை விட. ஸோ இந்த illustration, money isn't the same, always the same thing as happiness. ஸோ பணம் வந்து சந்தோஷத்துக்கு ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியாது. In a third group, people interpreted, understood a question where the ladder metaphor as well as the top versus bottom description in the question were removed. In a fourth and fifth independent group, in addition to the above changes, the phrase best possible life was substituted with happiest possible life and most harmonious life. So, harmonious, நிம்மதியான வாழ்க்கை, ஹார்மோனியஸ்னால் எல்லாமே கரெக்டாக அந்தந்த நிலையில் இருக்குது, எந்த ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட்டும் இல்லை, டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இல்லை, ஒவ்வாமை இல்லை, எல்லாமே நல்லபடியாக கரெக்டாக இயங்குறது, அதுதான் ஹார்மோனியஸ். People in the happiness and harmony groups thought less about power and wealth and more about broader forms of well-being such as relationships, work-life balance and mental health compared to other groups. So, happiness, harmony விரும்புகிறவங்க, இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பவர் வெல்த்தை வந்து அவ்வளோவா ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கல, இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. People don't want the top of the ladder. So, the top position 10th level went down. அதுதான் subtitle. My research team also asked people where they wanted to be on the scale of the different questions. Researchers often assume that people want the best possible life, but to our knowledge, no one had tested this. The results showed that in none of the groups did more than half the participants wanted 10, the best possible life. The typical desire was a 9. So, typical na regular. பொதுவா ஜனங்க என்ன விரும்புகிறாங்கன்னா அப்படின்னா 10th வேண்டாம், 9 வந்தால் போகிறோம், போதுமுங்கிற மனப்பான்மை. Except for the group with the ladder analogy is comparison. So, except for the group with the ladder analogy. So, இந்த ladder கொண்டு வந்துட்டா, எனின்னு கொண்டு வந்துட்டா அப்போ வந்து 10ங்கிறது மனசில் வந்துடுது, அது வேணுங்கிற மாதிரி. ஆனால் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு
ஸ்கேல்னு கொண்டு வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயமே வேற, ஜனங்க வேற விதமாக யோசிக்கிறாங்க. ஸோ okay, they typically wanted an 8. The ladder metaphor made people think more of power and wealth at the expense of relationships, mental health and work balance, life balance, and made people want a lower score. So இந்த ladderங்கிறதே வந்து ஏர்னிங்கிறது வந்து lowest level, அதுக்கப்புறம் வந்து 10 highest level. ஸோ அதை கொண்டு வந்துட்டாவே வந்து ஜனங்க வந்து வேறு விதமாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஓ லேடர்னாவே ஒரு பயம் வந்துடுது. ஓ அது அந்த 10ங்கிறது வந்து பவர், பொசிஷன், கிரேட் வெல்த், இதெல்லாம் வந்து ஃபேமிலி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாதான் அதுக்கு வர முடியும் அப்படிங்கிறது. What does this say about the happiness rankings where Finland are frequently the champions? Well, there is a risk that the ranking is based on a narrow wealth and power oriented form of happiness rather than a broader definition. This does not mean that Finns are unhappy, but the type of happiness they excel at may be power and wealth focused. So Finland the happiest country, 7 வருஷமாக தொடர்ந்து happiest countryன்னு வந்திருக்கு. ஆனால் the happiness results வந்து it has been based on the ladder. ஸோ லேடருங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா பவர், வெல்த்துங்கிறது தான் மெயின் ஃபோக்கஸாக இருக்குது. Our study findings raises the question of what type of happiness we want to measure. A person's idea of happiness can't be determined by a researcher. That is why researchers must ask people about their concept of happiness. So research பண்ணுறாங்க, சர்வே எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஜனங்கக்கிட்ட ப்ரோப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்கள் ஐடியா, ஹாப்பினஸோட ஐடியா என்ன அப்படிங்கிற கேட்டு they have to arrive at them. Research has shown that when people define happiness, they only mention wealth and status to a small degree. It is well established that money relates to well-being, but the money effect is weaker than many other happiness factors where good quality social relationships have the strongest effect. So எல்லாருக்குமே சந்தோஷம், பணம் இல்லாமல் முடியாதுங்கிறதுக்கு ரைட். ஆனால் ஜனங்க வந்து சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரி, சொசைட்டிக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ஸாக இருந்தாலும் சரி. Recent research from the University of Oxford shows happiness actually causes people to be more productive, and the most important factor for happiness at work is belongingness. So ஃபேமிலியில் வந்து நம்ம ஃபேமிலி அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பிளேஸ்லையும் நம்ம கம்பெனி இந்த பிலாங்கிங்னஸ், இந்த இன்வால்மெண்ட், இது என்னுடையது அப்படின்னு ஓனர்ஷிப் எடுத்து பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் வந்து ஒர்க்லேயும் சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லு. This aligns with, so alignment is coming on the same level, with synchronizes with the general message from the happiness science that relationships are the most important factor for happiness. So relationships, be it at home, society or at work. What type of happiness do we want to measure? Previous research has shown that the Cantrell ladder reflects people's income levels and social status to a larger degree than other well-being metrics. So metrics ingiradhu nama measurement, it can be a scale. So what are the parameters? Metrics ingiradhu vandu edha vechi nama alakaromngradhu metrics, parameters, yardsticks. The current study adds more evidence, proof that perhaps the simple but powerful question could be supplemented with extra questions in the future to clarify what people mean by happiness. So ஒன்று நம்ம இந்த கேண்ட்ரில் லேடர் வச்சு இது பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பதிலாக ஸ்கேல். ஆனால் மேலே questions add பண்ணி தான் they have to know what people think of as happiness. Our study was conducted only, exclusively in the UK. So of course this research should be performed in other countries too, given the global nature of this topic. However, our results indicate that we aren't necessarily measuring happiness and well-being in a way that is in line with how we actually define the concepts in our lives. So இது வந்து
மார்க்குங்கிறது கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஹாப்பினஸ்ங்கிறது வந்து ஆர் யூ ஹாப்பி? எஸ், ஐ எம் ஹாப்பி. ஸோ வாட் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி அப்படின்னு கேட்கும்போது மேலே 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 கேட்கும்போது அது வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சர்வேஸ்லாம் வந்து கஷ்டமான விஷயம். ஆனால் இந்த மாதிரி சர்வேஸில் இப்போ இருக்கிற கேள்வியெல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தே ஹவ் டிசைடட் தட் ஃபின்லாண்ட் இஸ் த ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரி ஆன் எர்த். அப்புறம் ஃபின்லாண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து தே லவ் புக்ஸ், தே லைக் டு ரீடிங் ஹேபிட் ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க, சைக்கிள்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க, மொபிலிட்டி. ஸோ அவங்க வந்து கார்ஸ் வந்து சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள், பவர்ஃபுல் சிம்பிளெல்லாம் பார்க்குறது கிடையாது. அந்த மாதிரி அது வந்து. அண்ட் ஃபின்லாண்ட் பற்றி இன்னொரு ஒரு விஷயம், இட் இஸ் கால்ட் த லேண்ட் ஆஃப் 1000 lakes, ரைட்? தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் and also involvement. Thank you. Good luck.